Okay, can we start now? Okay. Welcome to Kids IGF today, to 2021. Today we're going to discuss on safer internet using for kids. You know, kids are now e-friendly. During pandemic, we saw how kids were totally involved in internet, not only for refreshment, entertainment, but also in education. We saw them rising through internet, so definitely internet using has flourished in inspiring way. But is it safe? Internet using is risky sometimes for the kids as well. So all these questions and queries will be discussed in Kids IGF session today. The session is totally conducted, moderated, and discussed by our very talented e-kids. So moving forward, first of all, I'm just taking the names of our today's panelists. Our today's panelists are Miss Aisha Labiba, Class 5, SFX, Green Herald International School. Can we have a big round of applause for them? Thank you. Next, Ms. Zartaz Haq Simra, Class 4, Vikarnes Noon School and College. Ms. Samara Arisha Hussain, Class 8, Australian International School, Dhaka. Mr. Samin Yasser, Class 10, Idle School and College. Ms. Khondukar Aisha Shahriar, Class 6, BCSIR School and College. Mezabin Haq Diva, Ideal School and College, Class 3. Wow, nice, big clap. Okay, Tanzirul Haq, Class 5, Ideal School and College. Our special guest here, Ms. Umme Maisoon, YouTuber and influencer, Bangladesh Mohila Shomiti Girls High School and College, Chittagong. She will be joining in Zoom link from Chittagong. Okay. Our special guest, Mr. Rituraj Bhomik, YouTuber and influencer, Year 3, Australian International School, Dhaka, and he is also known by Babka Beta. And guest of honor, Mr. MD Tariqul Islam Chaudhry, Early Childhood Development Specialist, Bangladesh Shishu Academy. So can we give a big clap for them? Okay. So moving forward, and I'm starting the session with AV with safer internet for kids. It was nice AV on safer internet for kids. Now, moving forward, and I'm handing over the whole session to Miss Aisha Labiba,
Class 5, SFX Green Herald International School. So she'll be starting with her presentation. সুইচটা প্রেস করো প্রেস করো হচ্ছে হ্যাঁ ওকে 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 Hello. A very good morning to all. Kids IGF's respected moderator, Ms. Zeba Farah Hussain, guest of honor, Ms. Mazen, and guest of honor, Mr. MD Tarikul Islam Chaudhary, Bangladesh Shishu Academy, and distinguished participants. I am Masha Labiba. I read in class 5 and I study in St. Francis Xavier's Green Hills International School. I'm a writer in Wattpad and in YouTube. I'd like to share 5 points with you. What are some most of the important things to have in mind when protecting children's rights? These are the 5 things that are always important and that anyone deciding for you and other children should respect. These are the best interests of children are one of the most important things to be thought about when decisions are made or action taken. Now, education is the biggest topic here because if you learn from kindergarten that internet is bad, then we would of course believe. But if we were taught that internet is good, then we would of course work for it. So, see, we have to pay attention to the children first. Second, children change from birth to 18. Teenagers and toddlers have different abilities and needs. As children, we have to face many barriers, example of bad results, and many more. And that also gives mental stress to the people who really faces it. Our brain change, our mind change, and our environment do change. 3. Children should not be treated differently without a good reason. Because we children might have some different problems, we children might face some different problems too. I mean, see, like if you treat a children goodly and another children right beside him or her, it's not good, right? 4. Children's opinions should be listened to and taken seriously. It's an important thing and we should listen them. 5. Government should encourage, support, and work with others, such as businesses, teachers, parents, and children to protect children's rights. And we should not really share any kind of information about ourselves or our family to the people whom we really don't know or in the internet. Thank you. I'm so grateful to the organizer for inviting me as a speaker in Kids IGFs. Thank you. Thank you, Aisha. You will be moderating, but first I like to listen to Rituraj Bhumik to talk about do's and don'ts of internet, using internet. You can talk about it. Hello everyone, I'm Rituraj and I'm 8 years old. I'm in grade 3 in Australian International School. Thank you everyone for inviting me here, especially Miss Trina for inviting me here. I'm really honored and excited to come here, so thank you. And you guys probably know me from social media. So my father and me has a social media page named Baap Ka Beta. So my father said until I'm 18 plus, I can't control or see the posts or anything. So now I'm gonna tell about, today my topic is about creating a safer and better internet for kids. Now I'm going to tell the pros and cons of internet. The pros are recently for COVID-19 we couldn't do online classes, but now for internet we could do online classes.
and we could connect to our nears and dears whenever we want in internet, in Meet, Zoom, and etc. And my mother conducts her business through internet, and my father does his office through internet. So you can do really lots of things with internet. And sometimes when you're lost, you don't find a way. Like we came here with Google Map. So if you're lost, you can find the way with Google Map. So internet helps us in many ways. Like if you're sick, if there is no doctors, you can get a doctor suggestion from internet, so you could be okay, and we all kids could use it properly. And internet helps in another way too. Like if you want to know about animals or anything, you can search on Google, so you can find the pictures of that thing, the information, and etc. And you can order food anytime you want from internet. Like if you're hungry, you can order food from Food Panda and other apps. So the internet helps us in many ways. You can read books from internet. I use getapic.com to read books. There are other apps, so you can use other apps too. And you can pay your bill. You don't have to go outside and just pay your bill. You can pay it at home, and yeah, that's a good thing because you can just stay on your couch and just pay it. To entertain yourself, you had to go to the movie theater and just watch a movie. But for internet, we can just watch it in Netflix and any things. So me and my father sometimes watch YouTube, Netflix, and in YouTube we watch God's Talent, and it really inspires me. So now I'm going to tell the cons of internet. This is the most important thing of internet. It's screen time. So if you look at the screen too much time, your eyes will be damaged. So you have to limit the screen times. And there are some bad people who does hacking, so people can't research. So it's really bad. And some people write bad comments, so people get frustrated and feel bad. So it makes people feel bad a lot. And some privacy issues. There's some privacy issues you should not share with other people or internets, or they will like steal your money from the bank and just gonna hack you. And authenticity. So you have to maintain it or you will get lazy. So if you get lazy, what will happen that you won't hard work that much, and yes, you won't hard work, and you will be even tired to even walk. So that will be a bad habit for you. And you could lose your job. Like there are 10 people in the job, and they need more 5 people, but the internet does the work of the 5 people. So people doesn't get hired in the job. So people could lose jobs too. And thank you. And thank you for listening to me. Thank you for a wonderful speech, Mr. Rituraj Bhomik, and I would like to ask Ms. Zartas Haq Simra for her wonderful speech. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. The 31st of Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Good morning. My name is Zartaj Haq Simra. I read in class 4 at Vikaranasanam School and College.
It's really an honor to being part of Kids IGF with some other glorious participants and guests. Today my topic is what is internet? What do I watch on internet? What do I learn from internet? How much time I spend on internet? What is internet? Internet is a global connection of networks of computers to connect each other. What do I watch on internet? I watch many things on internet like YouTube videos, Netflix movies, and cartoons by just one easy click. How much time I spend on internet? I spend 4 to 5 hours average on internet. What do I learn from internet? I learn many things on internet like general knowledge, crafts, drawings, and music. In pandemic, I had plenty of time to use internet, and that helps me to get better vocabulary. Thank you. Thank you, Zartas, Hawk, Simra, for your wonderful speech. Now, I would like to ask Ms. Samara Aisha Hussain if she is present here. I am. All right, yes. Good Could you morning. please deliver your speech? Thank Yes, you. of course. Good morning and assalamu alaikum everyone. My name is Samara Aisha Hussain and I'm 11 years old. I'm currently studying in grade 8 at Australian International School. Our school follows the IB curriculum. For those of you who don't know, IB stands for International Baccalaureate. In school, we use the internet and research based on the ATLs. ATL stands for Approaches to Learning. ATLs are made of 5 different criteria and can be branched out to more. Thinking skills, communication skills, research skills, social skills, and self-management skills are included. Due to the COVID situation, we did our PYP exhibition online. During our PYP exhibition, we used different ATLs in our research. My group and I worked on the topic Life on Land, which is the SDG Goal 15. We used creative and critical thinking to compose a poem, video, dance, and presentation to show why life on land is important in a creative way. We also got to speak to the country director of UNDP, Mr. Mukherjee. This is the good side of the internet. Due to the COVID situation, most of us are studying and working from home, so the internet usage has gone up compared to the usage back in 2018. Now using the internet is a part of our daily lives. The internet isn't always a safe place though. Sometimes even a typo can lead you to a malicious or even a site full of inappropriate content. There are some do's and don'ts we can maintain to prevent this from happening. Some do's includes telling our parents if we're being bullied online, also known as cyberbullying, installing an antivirus software and renewing it regularly so that it can protect our devices from viruses and malware, being careful when downloading programs from the internet, using chat room sites that are public, monitored, and child-friendly. Some people also have different identities online. Don'ts include never give out personal information online like age, real name, birth date. Don't arrange to meet people you've met online by yourself. Inform an adult or friend, and never meet them alone. Never give out your password to anyone, and never use the same password continuously. Don't copy information from the internet and attempt to redistribute it, as this is called plagiarism. If you do copy a book, music file, or an article, you must get permission from the author or composer in order to redistribute it. Or you can cite it when using for school assignments. Don't open or download any attachments from unknown sources as they may contain viruses. Never fill out surveys online that can ask for your personal details like bank accounts, numbers, and PINs. Don't let web browsers remember your username and password, as someone else using the username and password could log in as you. And that brings me to my final don't while using the internet. Don't log in as someone else to read their emails or mess with their online profiles, because like I said, they might have different identities to who they are in real life. Thank you. Thank you for your very good speech. I would like to ask
Mr. Samin Yasser, Class 10, Ideal School and College. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Samin Yasser from Ideal School and College, and I'm here in honor of our honorable teacher, Mr. Shankar Kumar Mondal sir. Thank you sir for bringing me here. And before studying, I would like to commemorate the sacrifice of our martyrs in the Liberation War of 1971 and in the name of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So when on 6 June 1996, internet was introduced in Bangladesh, no one ever thought that it would be such a drastic change and also dramatic. It was like astonishing change in the whole country, and none of them knew that this would give birth and revolution to kids like this. So it would be a clap for this. Thank you everyone for being such genius. And I was just mesmerized listening to them, how clearly and how fluently they speak. So I would like just to represent how we can make a pure, clear internet for them. So I have prepared a 3-step system, a 3-step procedure to make the internet more better and safer for them. So at the first step, we have a huge communication gap in Bangladesh, because we have actually system, we have actually procedures to make the internet safer, but most of these kids, most of us in the auditorium don't know about it. For example, if anyone sends you any corrosive or any hate speech, any bad comment, okay, you can just literally take a screenshot of it and send it to cybersupport.omen@police.government.bd. That's a support for the Omen from Bangladesh Police. You can literally send emails to btrc@btrc.government.bd, or you can call them at the support number. You can call Media and Public Relations Department of Bangladesh Police. These are actually available, and in 2006 the Information Act was published in Bangladesh and it came to work. It was a bit silly and wasn't functioning a lot. But in 2018, when lawyer of Bangladesh Supreme Court, Mr. Omar Farooq, fought a case for a college girl who was being severely bullied just for internet, because she was being bullied on her own account, on her mother's account, then this thing came into view. But unfortunately, in our country, if a cricket player scores a duck, it will come into our front page, but good news like this won't be coming to our front page. So it would be a demand for us that these revolutionary news should be coming to the front page. So at first, we need to make a very good communication with the children and the whole nation, how they can actually protest or revolt against these kind of internet violences or cyber crimes or anything, because the rest, they are the generation who know more than us. And at second stage, what we need is a transparency among the parent, teacher and the student and the kid. Especially when I started Instagram content creation in 2016, I was in class 5. I'm still very much transparent to my mother. She knows everything about me, even my passwords, though she never checks my phone, because we are that much clear. If the parents and the child can establish a relation that is much more transparent, these kind of incidents will come to end. We are living in an era of a taboo, because we know the children are about to make these mistakes, but we are never talking about this in front of them. So we need a bit of cultural development that will be helpful for us. Okay, so and at last, we can make this happen. So guys, you are the future of the country, so be the change yourself. Thank you everyone. Okay, so I've been given time for one more point. So, and the one more important point would be, as a nation, as a human being, we have a very common nature. And the nature is, we like to blame someone for the mistakes. For example, when there are various problems occurring throughout the country, being a human, it's our nature, we're blaming something. We're blaming the authority. They aren't responsible enough. If a child gets into a trouble, we are blaming always the authority or something. But at the very first instance, we have to be clear to ourselves, because we have been learning, the more clear you are to the world becomes more transparent to you. So at first, be the change in yourself. You have to stand against this, because like in 2018, when that college girl revolted, now a lot of girls are being safe because of her. In the same way, if we're being a change in the world, if we're being able to make this revolution work, then of course these things can happen. And at last, what we need is, it's not very hard to make publicity of our communications, that I stated earlier, that our government support for women,
BTRC and Media and Public Relations Department of Bangladesh Police. So we see enough banners on our roads of various functions. So if we can replace those banners on our roads by the contact number, by the email address, by the procedures, and which procedures are so strict that if we inform them within 24 hours of the incident, they are bound to take actions within 3 days. Most of us didn't know this. So we gotta make this change. And this is possible, and as I say, these are not just children. Through their eyes, we don't only see their eyeballs, we see the upcoming dimension, the upcoming era of Bangladesh, digital Bangladesh. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Samin Yasser, for your wonderful speech. I would like to deliver the speech to Ms. Khandakar Aisha Shahryar, if she is present here. Yeah. All right, thank you. Hello everyone, আমার নাম হচ্ছে খন্দকার আয়েশা শাহরিয়ার আনিকা। আমি BCSR স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্লাস 6-এর ছাত্রী। কিডস IGF এর আমাকে আমন্ত্রণ করার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ইন্টারনেট বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। কোভিডের লকডাউনের সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করে জুমের মাধ্যমে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস করেছি, পরীক্ষাও দিয়েছি। এই ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে এশিয়ান তুর্কিশ গুলগুল চ্যাম্পিয়নশিপে অনলাইনে অংশ নিয়ে আমি মোট 6টি খেলায় জিতেছি। আমি নিয়মিত ফেসবুক মেসেঞ্জার ব্যবহার করি, ইমেল এর জন্য ইমেল ব্যবহার করি। আমার নিজের ইউটিউব চ্যানেলও আছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Ms. Khandakar Aisha Shahryar, for a wonderful speech. I would like to deliver the speech to Meghna Diva. Nine. Okay, thank you, our respectable moderator Aisha Labiba, for giving me this nice opportunity. So, well, my name is Meghna Diva. You can call me Diva because that's my nickname. I'm in class 3 from Ideal School and College. And I want to give a thanks to our respectable teacher, Mr. Shankar Kumar Mondal, for inviting me in this Bangladesh Internet Government's Firm 2021. So we know that what is internet? So the internet is the wider network that allows computer network around the world run by many companies, governments, universities, and many others. In another way, we can say that the internet is a global network of billions of computers and other electronics. With the internet, it's possible to access almost any information, communicating with anyone else in the world, and do many other things. So we got to know about what is internet. So let's talk about how can we use it. I want to give one example, that is we know that before the COVID-19, everyone goes to school, but every kid actually. But when the COVID-19 came, no kids can go to school actually. So how they can get the education? For getting the education, we just use the internet to join online classes, and by this we can get the education. So yep, we also know that the Bangladesh is a developing country. For developing our technology, we have to research, right? So for researching, we have to use internet. Because you know that most of the mobile computer, laptop, most of the apps are used by internet. Without the internet, only few apps, 9 or 10 apps can be used without internet. So how can we research with few apps? So we have to research with many apps with the internet. So by this, our technology can develop. So yep, we also know that every of the thing on the earth has bad side and good side. So internet as well has. So let's talk about the merits actually of internet. So the merits are
like internet help us to just make our work easier than it could be, because like you know that before the COVID-19 every of the like job holder and I mean what actually they just go to office and do their work, but for the COVID-19 no one can go to like office or do their work. So by staying in the home they can do their work by the internet. And also like we know that like there is a lots of important like meetings of like what actually service holder, like the peoples who are service holder. So then like we know that internet help us to get information. So for getting information we have to use internet, because we also know that like by internet we can get information in Google, then many other like apps we have to use internet for knowing. So for example, like one day one of my teachers just told me to write something like the basic ways about plants. So I don't know almost of them, so I just search it in the Google and I get the answer of everything I need. And by this I got a lots of ideas, and by the ideas I can give the like ways that my teacher asked me. So then we know that like in the COVID-19 a lot of people doesn't have their jobs. So what they did actually, they just start online businesses, and by the online businesses they can get like they can earn money actually. So so by earning money they can survive, and like internet also help them to like earn foreign exchanges and many other things. And like we know that for the COVID-19 like a lot of people start doing the shopping in online. By this the businessman or woman like they have got like they can earn more than like what it could be actually. So then another thing like there is a lots of good things about the internet. I don't know all of them. How much I know I just present them. So like we know that internet has lots of demerits, like that bad sides. So what are them? Like we know that hacking actually, like a lot of people who doesn't have their job in this COVID-19, they start doing like many other like bad things like hacking, then going to like dark web and many other bad sites that we shouldn't go. So okay. So, yep, hacking is really bad. So, like, by hacking, they just, like, blackmail others to just earn money. So, it's really bad. And, like, we know that, we know that I am safe in the internet because I don't give any personal thing or information about me or my family to others whom I don't know. By this, I'm safe. So, the kids, how can they be safe like me? For being safe... Hello? Ma'am, you have only 1 minute. Okay. Thank you. Okay, so we shouldn't go to bad sites that we will be a bad person. So I'm again telling, don't go to bad site that the demerits will grow more, and we should just stop going to bad sites. So thank you. Thank you, Mazen Haq Diva, for the great speech. Now I would like to ask Mr. Tanzil Haq for his perfect speech. Assalamu alaikum. Good morning, respectable moderator, Ms. Aisha Labiba, ladies and gentlemen, honorable guests. I am Tanzil Haq. I am a student of class 5 in Ideal School and College. I would like to thank to my honorable sir, Mr. Shankar Kumar Mondul, to invite me here. So today I'm gonna give a short speech about internet. The internet is the global system of interconnected computer networks that uses the Internet Protocol Suite, that is TCP or IP, to communicate between networks and devices. It's a network of networks that consists of private, public, academic, business, and government networks of global scope, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies. The internet carries a vast range of information, resources, and services. We use internet through many applications and softwares.
Almost all kinds of applications use this internet. There are many reasons to use internet. We use internet to find information. In case of finding information, we all use Google. And there are many online courses appearing throughout the world. We can learn many things from these online courses. We all know that we are passing a COVID pandemic situation. We have done our classes through online nearly 14 to 15 years in internet. We have used Zoom, Google Meet, etc. for doing those classes. And we have many problems in our daily life. To solve those problems, we all use internet. We use internet to buy and sell things. We also use internet for our entertainment, like we use internet for watching movies, listening to music, watching sports, and so on. For this, we use YouTube, Netflix, and so on. Like many developed countries, the internet in Bangladesh has witnessed significant growth. In March 2021, the internet users in Bangladesh increased up to 119 million. Internet plays a very vital role in our present generations. It has opened a new gateway for people all around the world. It allowed us to meet new people and discover new places, though we are not there. Sir, you have 1 minute left. So the main issue is to get the complete knowledge of proper use and the facilities the internet can provide, which is to be utilized for developing Bangladesh. Everything in the world has good side and bad side, as well as the internet has also good side and bad side. So the advantages are, the main advantage is connectivity, communication, and sharing. And information, knowledge, and sharing is the basic advantage for the children. And there are also other advantages like address, mapping, contacting information, and so on. And there are also many bad sides of internet. There's a lot of wrong information many one post on the internet. Some people get addicted to the internet, and it's easy to waste a lot of time. So we should avoid the disadvantages of internet and go to the advantages of internet. So that's all for today. Hope you all have enjoyed my discussion. We can learn many things from this kids IGF. So goodbye everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Tanzilul Haq, for your wonderful speech. I really enjoyed it. And now I would like to ask Ms. Mazen. Unfortunately, she is not able to stay here or to be here, and she is joining to us in online platform in Zoom. I would like to deliver the speech to Ms. Mazen, YouTuber influencer, and she's from Bangladesh Mahila Samiti Girls High School and College, Chittagong. And ma'am, you have 2 minutes left. All right. Unfortunately, she got disconnected. But now, in the meantime, we would like to ask if you have any questions to the panelists or, you know. Oh, I see H.M. Bosir Rahman here. Sir, could you please deliver your question? মাননীয় মডারেটর এবং স্পিকার বৃন্দ, আমি একজন এক্স সিগারেট এবং আপনার মডারেশনে যারা এখানে স্পিকার হিসাবে বক্তব্য রাখলেন সকালে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে আমাদের গার্ডিয়ান লেভেলে ভাবমূর্তি ভালো না। টক অফ দ্য টাউন বলা হয় যে বাচ্চাদের হাতে ইন্টারনেট দিলে বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাবে। 99% গার্ডিয়ান এরকম বলে। তো এই ব্যাপারে ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের জন্য কি করণীয় আছে, এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্পিকারদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলার জন্য। এখানে Okay, assalamu alaikum, and thanks a lot for your question. So I would like to answer the question in a different way. When in Stone Age we didn't have enough weapons, we had to make weapons out of stone, sticks, branches of trees, etc. And a lot of people still then thought that it would be harmful. One would end up hitting someone else. But it eventually helped us being safe from various ferocious animals. In the same way, when guns was invented, it was a long time ago, during the British reign and etc. It's still like nuclear bombs and etc. A lot of weapons are being created. We still think these are like harmful for our nation, or of course these are harmful for our nation, but these are necessary too. This can actually defend your nation, defend the sovereignty of your nation. In the same way, actually a children isn't the only person who can drive himself or herself. Her parents are responsible too, and he or she is lucky enough that she's getting or he is getting her parents by her. So if he gets a bit of guidance from her parents, it is really easy to change the world drastically just using internet and to control the side effects and debates. Thanks a lot. All right. Fortunately, Miss Mazen is back. She got connected. I would like to, Miss Mazen, can you hear me? Is it audible there? Please unmute yourself. All right. I see she can't hear us. All right. Let's get back to the question answer. If you have any other questions, then please ask or raise the hand. All right. It's not a question. Hi, good morning, everyone. My name is Tanzil. So it's not a question. Like I'm from Dhaka University as well. So it's quite interesting that in COVID situation we already like had to sit a long time on Zoom, right? So like from my side, we used to get like long-term fatigue on internet. So how we kids like maintain those things? মানে আপনাদের কিভাবে এটা মানে মেইনটেইন করা পসিবল হয়েছে? লাইক আপনাদের স্কুল টাইম তো সকাল থেকে থাকতো, রাইট? সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত। সো হাউ ডিড ইউ ডু দ্যাট? লাইক মেইনটেইন করা এই ইন্টারনেট ফেটিকটা কিভাবে আপনারা কভার করেছেন? I'd like to answer that. Okay. In our school, while doing online classes, we always have a 10-minute break between each period so that the children don't spend their time on the laptop for 5 hours straight, since our classes go from 9 a.m. to 2 p.m. for MYP, that is. So in each of the breaks, each class is 40 minutes, and that might be harmful to the kids' eyes themselves. The teachers give us 10 minutes break to get out from our laptops, stretch, drink water and all that for 10 minutes, and then we get back to classes again. Thank you for all the things. I would like to again go back to Miss Mazen. Hope she can hear us this time. Mazen, could you please hear us? Is it audible there? Please unmute. If you have a problem, then you can just text in the chat. All right, she's having technical problem, and I'm so sorry for it. Now I would like to deliver the speech to guest of the honor, Mr. M.D. Tarikul Islam Chaudhary, Early Childhood Development Specialist, Bangladesh Shisha Academy. Thank you, sir. Please deliver your speech. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কিডস তারা কতটুকু ভালো করতে পেরেছে বা কথা বলেছে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইন ফ্রন্ট অফ আস, আর আমাদের সামনেই তারা তাদের
যে প্রযুক্তিগত যে বিষয়গুলো আমাদের এখানে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনায় আমরা শুদ্ধি পেয়েছি। তো আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম যে এরকম সুন্দর কিডসদের জন্য একটা আয়োজন করেছে। আমরা অনেক ধরনের এরকম ফোরাম এর অনুষ্ঠান হয় যেখানে আমাদের শিশুদের অংশগ্রহণ থাকে না, এবং আমরা জানি, এবং আমাদের একজন বক্তা এখানে 8 জন কথা বলেছে, একজন ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পায় নাই আমাদের, যে আমাদের অধিকারের যে বিষয়টা। তো আমি বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে কাজ করি এবং প্রথমেই আসে আমাদের শিশুদের অধিকারের যে বিষয়টা, এবং শিশুদের একটা বড় অধিকারই হলো অংশগ্রহণের অধিকার, পার্টিসিপেশন। এবং পার্টিসিপেশনটা তাদের যত রকম বড়দের অনুষ্ঠান হবে সব অনুষ্ঠানেই তাদের পার্টিসিপেশন থাকতে হবে, ইভেন তার ঘরেও থাকতে হবে। কিন্তু আমরা এই পার্টিসিপেশনটা শিশুর অধিকারের কথা যদি বলি, আমরা যদি কোনো কিছু কেনাকাটা করতে যাই শিশুর পছন্দকে কিন্তু এত গুরুত্ব দেই না। আমি যদি ইয়েলো কালার পছন্দ করি তাহলে আমার বাচ্চাকে চাবো ওইটাই দিয়ে দিতে, আমি কিন্তু চিন্তা করি না তার মন চাচ্ছে হয়তো একটু কালা কুচকুচে চাচ্ছে, কিন্তু আমি দিতে চাই না যে না না তোকে এটা খুব খারাপ লাগবে। তো এই জন্য আমরা অধিকারের বিষয় যদি আসি, আমাদের কিডসরা অনেক সুন্দরভাবে অনেক সুন্দর বলেছে, এবং আমরা একটা ইন্টারনেট জগতে এবং ভার্চুয়াল যে জগৎ সেই জগতে আমরা সবাই আসি ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে এই বিষয়গুলো রাখতে হবে যে আমাদের ঘর থেকে শুরু করতে হবে, এবং আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ই কিন্তু অভিভাবকদের একটা বড় দায়িত্ব। 18 বছর পর্যন্ত আমরা বলি শিশু, এবং এটা অবশ্যই শিশু অধিকার সনদ এবং আমাদের শিশু আইন এবং শিশু যে নীতি বাংলাদেশ সরকারের সব কিছুতে বলা আছে, কিন্তু আমরা শিশুদের জন্য কতটুকু করতে পারছি এটা অভিভাবক হিসেবে কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে ঘর থেকে। এবং আমাদের ফজলুর রহমান ভাই বলেছে যে উনি যে কোশ্চেনটা করেছিল আমাদের কিডসদের কাছে, যে বাচ্চাদের কাছে যদি আমি ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা দিয়ে দেই অথবা একটা মোবাইল হাতে দিয়ে দেই, তাইলে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তারা অন্য একটা ঝামেলার মধ্যে হয়তো আমাদেরকে ফেলাই দিবে। কিন্তু এটার জন্য ট্র্যাক করতে হবে তার অভিভাবকদেরকে, এটা তার কেয়ার গিভার বাবা মা হোক, তার বাসায় যদি আমি এভাবে কাজের মানুষও যদি থাকে তাকে কেয়ারটেকার করার জন্য, অথবা তার সিবলিংস থাকে, তাদেরকে আমাদের আগে অ্যাওয়ার করতে হবে যে তারা থেকে আমি যে প্রযুক্তিতে নিয়ে যাচ্ছি যেখানে সে প্রবেশ করছে সেটা তার জন্য কতটুকু উপযোগী এবং কোথায় সে যাবে কোথায় যাবে না, এই জন্য অভিভাবকদের কিন্তু একটা বড় ভূমিকা। এবং আমরা মনে করি যে এবং পজিটিভ প্যারেন্টিংটা যদি আমরা শুরু করতে পারি, এবং এটা তার শিক্ষা হোক, তার দীক্ষা হোক, তার নৈতিকতা হোক, তার আমরা যদি ইতিহাস ঐতিহ্য যত কিছুই বলি, এটা যদি আমি ঘর থেকে শুরু করতে পারি, যেমন আমরা এখন ঐতিহ্যের অনেক বিষয়ে, যেমন আমাদের বাংলা নববর্ষতে আমরা এখন যাচ্ছি, আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে যাচ্ছি, আমরা সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান পালন করছি, কিন্তু এটা যদি আমরা আমাদের ঘর থেকে শুরু করতে না পারি, আমি যদি এটার সাথে নিজে একাত্মত না হয়, তাহলে কিন্তু আমি আমাদের শিশুদের নিয়ে যেতে পারবো না। তো যেহেতু এখানে সেফার বেটার ইন্টারনেটের কথা বলা হয়েছে আমাদের শিশুদের জন্য, আমরা মনে করি যে শিশুদেরকে অবশ্যই আমরা এই সুযোগটা দিব, কিন্তু অভিভাবকদের এখানে সচেতনতা বেশি প্রয়োজন। এবং আমি আসলে ওয়ান্ডার যে আমাদের কিডসরা ইন্টারনেটের যে সুবিধাগুলো তারা নিচ্ছে, সাথে সাথে যে তাদের এর একটা পশ্চাতে অন্য একটা বিষয় আছে সে বিষয়ে তারা মানে জানে, এবং এই বিষয়ে আশা করছি যে আমাদের শিশুরা কাজ করবে। তবে যতটুকুন বলতো তাদের সেই জানার বিষয়টা না আসবে, এবং এটা শুরু করতে হবে আমার ফ্যামিলি থেকে, এবং আমরা জানি যে শুরুটা হয় তার ফ্যামিলি থেকে, এবং শিশুরা পরিবেশ থেকে শিখে, তার পরিবার থেকে শিখে, এবং যখন তার পরিবার এবং সমাজ তাকে সেই সুযোগটা দেয় এবং তাকে বলে দেয় যে কতটুকু তার অ্যাক্সেস আছে, এটা যদি তাকে বলা যেতে পারে সচেতনভাবে, তাহলে অবশ্যই সেইটা শুনবে। এজন্য তাদের হাতে যদি আমরা মোবাইল দিয়ে দেই, স্মার্টফোন দিয়ে দেই, ইন্টারনেটে প্রবেশ করাই আমরা, এবং সে যদি একটা ইমেল আইডিও খুলে, এখন দেখা যাচ্ছে আমরা সুযোগ দিচ্ছি না, এজন্য আমাদের কিডসরা ফেক আইডি খুলছে, তার বয়স 18, সে একটু ফেক লিখেই কিন্তু সে ইন্টারনেট সে দেখা যাচ্ছে একটা আইডি নিয়েছে, এরকম আমাদের করছে। কারণ তার যখন আমরা তার গোল্ডেন এজে যাবে, তার মানে সুইট মানে 13-এ যাবে, আমরা আজকে টিনেজ বলি, এই টিনেজ পিরিয়ডটা কিন্তু তার জন্য খুবই ক্রিটিক্যাল, এবং আমরা এই সময়টা কিন্তু এত গুরুত্ব দেই না। এই জন্য আমরা যদি এই কিশোরী যে সময়টা আমাদের এডুলেশন যে পিরিয়ডটাকে বলি, এবং আমরা স্মার্ট 13 যখন সে পড়বে তখন তার জন্য আরও কিছু বিষয় তাকে ভাবতে হয়, এবং এই ভাবনাগুলো যদি আমরা অভিভাবক হিসাবে সচেতনভাবে দিতে পারি, আমরা আশা করি যে আমাদের শিশুরা তাদের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার জন্মশতবার্ষিকী আমরা পালন করছি, তার যে স্বপ্নের বাংলা ছিল, এবং তার কন্যা শেখ হাসিনা আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছে, যেটার পথ ধরে কিন্তু আমরা এখানে আমরা যাচ্ছি।
এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইন্টারনেট যদি আমাদেরকে সুবিধা দেয়, আমাদেরকে যেমন টাইম, আমাদেরকে কস্ট এবং আমাদেরকে ভিজিট, এই জন্য আমাদের সরকারের এখন বড় পলিসি হলো টিবিসি, টিসিভি আমরা এখন বলছি, যে এপিতে এটা আমরা নিয়ে আসছি এই জন্যই যে টাইম কমাইতে হবে, কস্ট কমাইতে হবে এবং ভিজিট কমাইতে হবে। এবং আমরা সকালে যে সেশনটা দেখলাম যে টেলিকমিউনিকেশন এবং টেলিমেডিসিন, সেই যদি করতে চাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি অর্গানাইজারদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং আমি খুবই খুশি হয়েছি যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা ভবিষ্যতে হয়তো এর সাথে একতা ঘোষণা করব। এই বলে সবাইকে অনেক অনেক মানে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you to the guest of honor, Mr. M.D. Taiful Islam Chaudhary. Thank you all for the most useful topic, and I didn't even think that us literally got a chance to raise our voice, and it's like the truth untold. And thank you BIGF, and thank you the kids IGF, and I'm so grateful for it. Thank you so much for your attentions. Yes. Yes, thank you, sir. Actually, we are planning to do it, and I would like to take the help of my Onu uncle. And also, there are the many panelists here, and they're planning to make this Kids IGF academic. And yeah, hope we'll be successful for it. Thank you. হ্যালো, আশা করি আমরা ভবিষ্যতে শিশু একাডেমিকে আমরা পাবো এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। I had one question. Can I? Yes, you can. Okay, all right. Thank you so much. This is Toshi Karni. I'm a student basically, and seeing you kids speaking so fluently is my honor to be here. I had one question to Samin. Like, your public speaking skill is so top-notch, I must say. Like, in your age, I was not that skilled. So, you are really good, but for this, you have to study a lot. And as the internet is the global university, you have to read a lot of contents. And there's a lot of contents. It's like a sea of contents in the internet. So how do you find that one content reliable when you study? I will come back to you. Then I have some questions to all the guardians. How do you make internet safer and better for your kids? Like, I have Rituraj's father here, who is one of my favorite personalities too. How do you make internet safer for Rituraj? And as he is famous too, how your children deal with fame, and what are the tools that you're using in here? So that's my question, and thank you so much, guys. Thank you. Okay. Thanks a lot for the question. So basically, to begin this, okay, yeah, sure. So to begin this story, we actually don't have any specific reason from where we can earn knowledge. So I basically have been following Ayman Sadiq Bhaiya for like past 2 years, and I have been reading his books, his videos, etc. Because I have been an extreme introvert, and when my mother used to tell me, I got emotionally hurt to be called an introvert, and that was the power from which I just shifted myself to an ambivert or extrovert. And the question you asked, that from where do I earn knowledge? Because I just use the social medias in a different way, because we can see if you use Facebook or Instagram or YouTube, the videos on your front page come on the basis of videos you have watched previously. So just after opening an account, I have just watched videos on my criteria. For example, motivational speaking, then mental health of children, then public speaking. And when I have watched those, every day 2 or 3 videos I've been just watching on those criteria. And yeah, this is just help. And thanks a lot for your compliment. Thanks to the lovely audience. You narrated this so beautifully, and good to know that Ayman Sadiq Bhai as a mentor too. I work in Tamil school too, so glad to meet you. Yeah, I'm coming back to you, Bhaiya.
Yeah, thank you so much. Thank you so much for your question. আমি যেটা বলতে চাই যে ও ঋতু অলরেডি বলেছে যে ইন্টারনেটের ব্যবহারের জন্য ও এখন পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের পেজ আছে আপনার বেটা, বাট আমরা এখন পর্যন্ত ওই পেজে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার ওর স্কোপ নেই, এবং এখন পর্যন্ত আমি কখনোই ওকে ওর হাতে মোবাইল তুলে দিইনি। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। সো আমরা যেটা চেষ্টা করেছিলাম প্রথম দিকে অন্যান্য প্যারেন্টসের মতো, আমারও আমার ওয়াইফ আমার সাথে আছেন, সো আমরা যেটা করতাম প্রথম দিকে আমরাও বাচ্চা যদি যখন খেত না তখনও মোবাইল একটা হাতে ধরিয়ে দিতাম, সেটা অন্য প্যারেন্টসের মতো। কিন্তু আমি যখন দেখলাম এটা আসলে এটার ব্যাড এফেক্ট অনেক বেশি, ব্যাড ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি, তখন থেকে আমি আসলে ওর সাথে অন্য কি করা যায় যেটাতে এঙ্গেজ থাকার জন্য। বাচ্চারা সবসময় বলতে চায় যে ওরা ফ্রি টাইম পেলে আমি কি করব, বাবা আমি কি করব, ওর একটা কোশ্চেন থাকে আমি কি করব এখন। সো আমি ওই টাইমগুলোতে মি টাইমগুলো বানানোর জন্য আসলে আমি ওর সাথে ইন্টারাকশন শুরু করি, যাতে ও গিটার বাজাতে পারে, বিভিন্ন রকম ক্রিয়েটিভ কিছুতে এঙ্গেজ থাকতে পারে। সো ক্রিয়েটিভ কিছুতে এঙ্গেজ করার জন্যই আসলে ওকে যাতে মোবাইল বা ইন্টারনেটে কিন্তু ব্যবহার করা থেকে কিছুটা হলে রেস্ট্রিক্ট করা যেতে পারে, সেই জন্য আসলে ওই জিনিসটা স্টার্ট করা। আরেকটা ব্যাপার, এই কারেন্ট এরাতে ইন্টারনেট থেকে অ্যাভয়েড করা কমপ্লিটলি নট পসিবল। সো হোয়াট উই বেসিক্যালি ডু, উই বেসিক্যালি ফলো এ কমপ্লিট রেস্ট্রিক্টেড রুটিন। সো ও প্রত্যেক দিন কতক্ষণ ইন্টারনেট ইউজ করবে সেটা আসলে ওর জন্য ও জানা আছে যে এই স্কুল টাইম বাদে, স্কুল টাইমের এখন কোভিড সিচুয়েশন একটা বড় টাইমে ওকে ইন্টারনেট ইউজ করতে হয়েছিল, বাট স্কুল টাইম বাদে ওর জন্য একটা ফিক্সড টাইম আছে। I'm sorry to interrupt, but you have only 1 minute. শিওর, থ্যাংক ইউ। সো ওই স্কুল টাইম বাদে ওর এই 1 ঘন্টার মধ্যে ওর ইন্টারনেট ইউজ করতে পারে, ইন্টারনেটগুলো এক্সপ্লোর করতে পারে, প্লাস ইন্টারনেটে ও এখন কোডিং ক্লাস করছে, সেই ব্যাপারগুলোতে এনকারেজ করতে পারে। সো আমার যেটা প্যারেন্টসদের জন্য আমার একটা যেটা আহ্বান হতে পারে যে বাচ্চাদের ল্যাটেন্ট ট্যালেন্টটা খুঁজে বের করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং ল্যাটেন্ট ট্যালেন্টটা খুঁজে বের করে ওকে ওই ব্যাপারটাতে এনকারেজ করা যেতে পারে, এবং ওর মি টাইমটাতে ও যাতে ওকে একটু কোয়ালিটি টাইম দেওয়া, এতে আপনার টাইমটাও ভালো যাবে। এবং আমি বলতে পারি, একটু আগে বলছিলেন যে টিনেজ আসার আগ পর্যন্ত আই এম থরলি এনজয়িং মাই প্যারেন্টিং। আমি আর ওর 13 বছর আগ পর্যন্ত আমি কমপ্লিটলি এনজয় করে যেতে চাই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। A big round of applause for sir. Thank you. আমি একটু বলতে চাই, আসলে আমাদের পরবর্তী সেশন আছে। অনুভাই আমি একটু হ্যাঁ অনুভাই জাস্ট কমেন্টস। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার পরিচয়টা আমি দিই। আমি বেসিক্যালি একজন সাংবাদিক, বাট আমি ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাথে ইনভলভ। ইন্টারনেট সোসাইটি একটা গ্লোবাল অর্গানাইজেশন, এটার সাথে রিলেট করবে, এটার জন্য আমি বলছি। আমাদের কিন্তু ইন্টারনেট সোসাইটির অনেকগুলো কিডসদেরকে নিয়ে সেফার ইন্টারনেটের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে। আমি এই জায়গায় একটু, একজন গার্ডিয়ান তো একটু আগে বললেন, আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু মানে যেই সময় ইন্টারনেট ইউজ করার কথা, কোভিডের কারণে আমরা অনেক আর্লিতে ইন্টারনেট ইউজ করার একটা জিনিস শুরু হয়ে গেছে। আসলে ওদের থেকে আমাদের গার্ডিয়ানদের বেশি সচেতন হতে হবে, ওরা আসলে কি ইউজ করে। এখন আপনি চাইলেই ডিজিটাল ডিভাইস ওর থেকে দূরে রাখতে পারবেন না। সো অনেকগুলো অপশন আছে। আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি জানি, আপনি যেই আইএসপি থেকে অথবা যেখান থেকে আপনি ইন্টারনেট ইউজ করেন, প্যারেন্টাইল কন্ট্রোলস একটা বিষয় আছে, আমাদের বেশিরভাগ গার্ডিয়ান এটা সম্পর্কে জানে না। সো এটা আপনি ইউজ করতে পারেন, যে ওরা কি করে কি না করে এটা আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন। সো আপনি এখনকার সময়ে, আর আসলে যেমন একজন বলতেছিল যে আগে যখন খাওয়া দাওয়া করতো না তখন আপনি মোবাইল দিতেন, এখন কিন্তু এই সময় না, আপনি তাকে 1-2 থেকে এখন ইন্টারনেট দিতে হচ্ছে বিকজ অফ কোভিড। সো গার্ডিয়ানদের কিভাবে সচেতন হতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখন তারা এটা ইউজ করবে। Thank you. 5 seconds. আমার একটা বেসিক্যালি কোশ্চেন ছিল, এখানে যে 8 জন বসে আছে, আমি যদি ভুল বলে না থাকি, এরা নেক্সট বাংলাদেশের জন্য প্রাইড, এরা লিডার, এক একজন লিডার আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি যে এই লিডারদের বাবা এখানে বসে আছে, সো তাদের জন্য একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। যারা আমি যদি ডিভিশনাল দিকে যাই, যারা লোকালে আছে, লোকাল বাবা মারা, তারা কিন্তু এই সিনেটটা দেখতে পাচ্ছে না। সো আমরা কিভাবে এই অ্যালাইনমেন্টটা করতে পারি, এটা একটা কোশ্চেন। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, আমি এখানে 8 জন দেখতে চাই, পুরো বাংলাদেশের 8 জন লিডার দেখতে চাই যারা বাংলাদেশকে লিড করবে এখান থেকে। থ্যাংক ইউ। আমি একজন স্কলার, আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করি, বড়দের নিয়ে কাজ করি, পাশাপাশি নিজে একটা কমিউনিটি অর্গানাইজেশন। Your name? Thank you very much. Okay. Could I answer the question? No. Please, finish this session. All right. Since this
this is the end of the session, and it's our first time. We really enjoyed it, and as he said, we're going to work on it, and I hope these 8 leaders would really enjoy it, and this one is really the amazing one. Thank you, and I would like to end this session. Thank you.